Good morning, students. In the previous video lecture, we had completed up to question number 7. Now we will see the remaining examples. Now see the example number 8. Show that I plus I to the power 10 plus I to the power 20 plus I to the power 30 is a real number. Is the real number means we'll calculate this, and at the last we will get only real part. There is no imaginary part. So let's see how we'll solve this. So we have to show this is a real number. So let's see 1 plus. Now I to the power 10 means I square to the power 5 plus this is I square to the power 10. This is I square to the power 15. Now instead of I square we will write minus 1. So 1 plus minus 1 to the power 5 plus minus 1 to the power 10 plus minus 1 to the power 15. Now since I square is minus 1. Now this is 1. Now this is odd power, so minus 1. This is even power, so plus 1. Odd power, minus 1. Now this is minus 1 plus 1. Plus 1 minus 1 cancel. So answer is 0. So 0 can be written as 0 plus 0i. So there is no imaginary part. So which is a real number. So यही हमें बताना था. Now 9th question. In this question we have to find value of. So the first one is I to the power 49, I to the power 68, I to the power 89, I to the power 110. So 49 can be written as I to the power 48 into I plus 68 is already even number, so we'll write at 68 only. Then this is again odd number, so I to the power 88 into I, and I to the power 110 is the even number. Now this I to the power 48 can be written as I square to the power 24 into I plus I to the power 68 can be written as I square to the power 34. 4 to the 8 and 3 to the 6. Now plus this I to the power 88 can be written as 2 to the power 44 and into I plus this is I square to the power 55. Now we'll write in place of I square minus 1. So minus 1 to the power 24 into I plus minus 1 to the power 34 plus minus 1 to the power 44 into I plus minus 1 to the power 55. Now minus 1 to the power 24, now this is the even number. So answer is 1 and this is I. So I. Now minus 1 to the power 34 is the even number, then plus 1. Minus 1 to the power 44 even number, and this is I. So this is plus I. And minus 1 to the power 55, this is odd number. So this is minus 1. Now this plus 1 minus 1 cancel. So answer is 2i. So we have to find value of this, and the answer is 2i. Now in second question, again we have to find the value. So this is equal to 1 plus, now this is already I square. Now I cube can be written as I square into I plus I to the power 4 can be written as I square to the power 2. So this is 1 plus I square means minus 1 plus minus 1 into I plus minus 1 to the power 2. So this is 1, this is minus 1 plus into minus means minus. This is minus I, and this is I minus 1 square means plus 1. So plus 1. So minus 1 plus 1 cancel. So minus I plus 1. So minus I plus 1 इसको हम लिख सकते हैं 1 minus I. So this is the value for this question. In this question I is there, I have taken 1. So if 1 is there, you will solve in this way, and if I is there, so I is as it is. Now this is I, and here now this is I. Now this I gets cancelled with this minus, and this minus 1 gets cancelled with this plus 1. So answer is 0. And if you will take 1 over here, the answer is 1 minus I. So this is the answer for, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है. So answer is 0. Now we'll see the next example.
नाउ क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव टू सॉल्व. क्वेश्चन देखने से बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल है. अब यहाँ पे सभी i के पावर है. नाउ सी ऑल आर द पावर ऑफ i. सो द लोवेस्ट पावर इज 584 and in the denominator the lowest power is 574. So if we'll take this I to the power 584 and I to the power 574 common. Now let's see. I to the power 584 अगर हमने कॉमन ले लिया तो न्यूमरेटर में 92 से 592 माइनस 584, सो I to the power बचेगा 8. देन 84, 90 में से 84 चले गए तो I to the power बचेगा 6. देन 88 से 4 तो I to the power 4. 86 से 4 सो I to the power 2 बचेगा और ये पूरा ही बाहर आ गया सो 1. So this is all about numerator. Now in the same way we'll solve the denominator. Now the lowest power is 574. So we'll take outside 574. So I to the power now here from 82 if we'll subtract 74 we'll get 8. Then from 80 74 so I to the power 6. 78 से 74 गए तो plus I to the power 4. 76 से 74 so I square and this number is completely outside. Now see this bracket and this bracket it's same so we'll cancel the whole bracket. So remain is I to the power 584 and I to the power 574. Now laws of indices will take this upward. So I to the power 584 minus 574. So इसका आंसर आएगा I to the power 10. Now I to the power 10 can be written as I square to the power 5. So minus 1 to the power 5 means answer is minus 1. So example देखने से भले ही confusing है but the answer is very simple, that is minus 1. So in this way we have to solve this. Now the next example, 11th example, find the value of. Now this is the 11th example, 1 plus I square plus I to the power 4, I to the power 6, I to the power 8 plus and so on up to I to the power 20. Find the value of this. So in between यहाँ पर आएगा I to the power 10, 12, 14, 16, 18 and last term is already given I to the power 20. So हमें वो सब लिखना है. After that we have to calculate value and we'll get the answer. Now see how we will calculate this. So पहले हमें ये middle term सारे लिखने पड़ेंगे. तो हम लिखेंगे 1, then I square, then I to the power 4, then I to the power 6, I to the power 8, then 10, then 12, 14, 16, 18 and the last is 20. So सारे इवन पावर है. सो अगर हम इनको ब्रैकेट बना देते हैं, जैसे आई स्क्वायर नहीं भी बनाए तो आई स्क्वायर एज इट इज़. आई टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर का स्क्वायर. आई टू द पावर 6 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर टू द पावर 3. आई टू द पावर 4 को लिखेंगे दिस इज आई स्क्वायर टू द पावर 4. देन आई स्क्वायर टू द पावर 5 plus I square to the power 6, I square to the power 7 plus I square to the power 8 plus I square to the power 9 plus I square to the power 10. Now in place of I square we will write minus 1. So 1 plus this is minus 1. दिस इज प्लस माइनस 1 स्क्वायर. पहले हम सभी की जगह पे माइनस 1 लिख लेते हैं एंड देन वी विल कैलकुलेट पावर. देन माइनस 1 टू द पावर 5, माइनस 1 टू द पावर 6 प्लस माइनस 1 टू द पावर 7, माइनस 1 टू द पावर 8 प्लस माइनस 1 टू द पावर 9 प्लस माइनस 1 टू द पावर 10. अब इवन वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑड वाले निगेटिव रहेंगे. So this is 1 plus into minus minus 1. This is plus 1 minus plus minus plus minus plus minus plus. So this is minus plus. Now minus, then plus 1, then minus 1, then plus 1, then minus 1, then plus 1,
then -1, then +1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and this 1 is already here. So -1 +1 cancel, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 कैंसिल. सो ये सब 0 बचा, लास्ट में बचा है 1. सो इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द वैल्यू फॉर 11th क्वेश्चन. दिस इज द 12th क्वेश्चन. 1 + i to the power 10 + i to the power 100 minus i to the power 1000 इज इक्वल टू 0. ये हमें शो करना है, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू 0 नहीं आता. तो ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है. यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए था. तो हम देखते हैं आंसर क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे. नाउ दिस इज 1. i to the power 10 can be written as i square to the power 5. Now i to the power 100 is i square to the power 50 minus this is i square to the power 500. So this is LHS. Okay. Now this is 1. This is -1 to the power 5 plus -1 to the power 50 minus this is again -1 to the power 500. Now ये 1 -1 ऑड है, तो ये -1, ये इवन है, ये भी इवन है. Now this is +1. Now here -1 is given, and if in the question +1 is given, then we'll not get 0. Okay. So this is -1. This is +1, इवन नंबर है. ये -1 और ये आ जाएगा -1 to the power 50, यानी 1 ही आएगा. Now this is +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, आंसर इज 0. अब यहाँ पर माइनस साइन अगर दिया है तो बराबर 0 मिलता है. कुछ बुक्स में मिस्टेक है, यहाँ पर प्लस अगर कर दिए तो यू विल नॉट गेट 0. तो यहाँ पे माइनस साइन है तो हमें 0 मिलने वाला है, और अगर प्लस है तो हमें 0 नहीं मिलेगा. सो दिस इज RHS. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. इसमें हमें बताना है इज i 1 + i to the power 14 + i to the power 18 + i to the power 22 इज अ रियल नंबर. ये रियल नंबर है क्या? जस्टिफाई योर आंसर. सो वी विल चेक whether it is a real number or not. So इसको सॉल्व करते हैं हम. ये रियल नंबर है क्या, ये जस्टिफाई करना है हमें. सो दिस i square to the power 7 i square to the power 9 plus i square to the power 11. Okay. Now instead of i square -1, so 1 plus -1 to the power 7 -1 to the power 9 -1 to the power 11. सभी ऑड नंबर है तो माइनस साइन ही आएगा. ये पहला +1, फिर -1, फिर -1, फिर अगेन -1. 1 -1 -1 -1. सो ये +1 -1 कट जाएगा. -1 -1 यानी -2. सो इज अ रियल नंबर. सो ये हो गया जस्टिफाई, विच इज अ रियल नंबर बिकॉज देयर इज नो इमेजिनरी पार्ट. ना यहाँ पे हमें इवेल्युएट करना है. सो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, टेकिंग 1 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो i to the power 37 into i to the power 67 plus 1 upon i to the power 67. नाउ लॉज ऑफ इंडाइसिस से बेस अगर सेम है तो पावर्स की एडिशन होगी. तो i to the power 37 plus 67, 7 plus 7 14, 4 carry 1 9 and 10 104. i to the power 104 और ये +1 अपॉन i to the power 67. नाउ i to the power 104 को i स्क्वायर टू द पावर करेंगे. i स्क्वायर टू द पावर आएगा 52 बिकॉज 52. 2 2s are 4 and 5 2s are 10 and this is +1. और ये लिखेंगे हम i to the power 66 into i. नाउ -1 to the power 52 plus 1 अपॉन i to the power 66 को हम i स्क्वायर टू द पावर 33 लिखेंगे. सो -1 to the power 33 into i. सो -1 to the power 52 इवन पावर है, सो +1 आएगा. सो 1 + 1 और नीचे में आएगा -1 to the power 33.
So this is minus 1 and this is I. So this is 2 by minus I. So 37 पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया +1 I to the power 67 इनके एडिशन देन 1 देन I square to the power 52 this is +1 as it is this I to the power 66 into I then in place of I square -1 to the power 52 +1 इसको हम लिख सकते 2 I square to the power 33 I square की जगह पे -1 to the power 33 into I. सो दिस इज इवन पावर है तो +1 आएगा सो 1 + 1 2 हो गया नीचे -1 आएगा और ये I है सो -I. सो 2 by -I इज द आंसर.